shit smoke on the horizon. You are only coming through in waves. Your lips move, but I can't hear what you're saying. When I was a child, I caught a fleeting glimpse out of the corner of my eye. I turned to look, but it was gone. I cannot put my finger on it now. The child has grown, the dream is gone. And I have become comfortably numb. E aí, fãs de rock, beleza? O The Wall é um álbum conceitual que conta a história de vida e decadência de um personagem fictício chamado Pink. Cada trauma e experiência ruim na vida do Pink é representado figurativamente por mais um tijolo que ele adiciona no muro, que ele está construindo para se isolar de tudo e de todos. Nessa história, o Pink é um astro do rock, e quando chega na música Comfortably Numb, o muro do Pink já está concluído, e o personagem encontra-se num estado tão abatido que ele mal consegue se mexer. Mas o Pink tem um show marcado e a staff dele está desesperada, vendo que nessas condições ele não será capaz de assumir o compromisso. Então trazem uma espécie de médico que aplica no Pink uma droga através de uma injeção, que teoricamente vai fazer o Pink se sentir melhor e conseguir fazer o show. Entorpecido pela droga, o Pink se sente mais ou menos como ele se sentiu uma vez quando era criança, e teve uma febre muito alta que o fez delirar. Quem idealizou o The Wall foi o baixista Roger Waters, e tem muito dele mesmo no personagem Pink. Tanto que, segundo o próprio Roger em entrevistas, algumas partes de Comfortably Numb são autobiográficas, como a febre que ele teve quando era criança, que o fez sentir que suas mãos eram 2 balões, e ter tido que tomar uma injeção uma vez para conseguir subir no palco, que o deixou completamente entorpecido.
Além do Roger, também tem muito do Syd Barrett no personagem Pink. Ele foi o primeiro guitarrista e membro fundador do Pink Floyd, mas acabou enlouquecendo devido ao abuso de drogas, e teve que deixar a banda. O personagem Pink é praticamente uma mistura entre Roger Waters e Syd Barrett. Mas saindo um pouco do campo das informações e indo para o das opiniões, eu acho que o disco The Wall é altamente identificável para todo mundo que já sofreu ou sofre de depressão, e na minha opinião, a música Comfortably Numb retrata aquele estágio da depressão em que o psiquiatra te receita algumas drogas calmantes que não vão te ajudar a resolver o problema, mas vão no máximo criar um problema novo, a dependência. E é isso, fãs de rock. A tradução desse super clássico do rock foi sugerida pela Flávia Locatelli, através de uma generosa contribuição para o canal. Quem gostou do vídeo não esquece de clicar no like, por favor, compartilhe se possível, e a gente se vê na próxima tradução. Falou!